Dear students, in this lecture we will learn about lasers. Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Laser actually uses stimulated emission property of light radiation. Now we will see some of the properties of lasers. The laser light exhibits some peculiar properties than compared with the conventional light. Those are high directionality, highly monochromatic, highly intense beam of light, high coherence. We will now study them one by one. High directionality. The light ray coming from ordinary light source travels in all directions, but the laser light travels in single direction, which is as shown in this figure. For example, the light emitted from torchlight travels 1 kilometer distance. It spreads around 1 kilometer wide. That means this angle of spread is very high, that is in the range of 1 kilometer. But the laser light spreads a few centimeters distance, even it travels lakhs of kilometer distance. That means the spread of this laser light is very less as compared to the ordinary light. Therefore, we can say it is very highly directional beam of light. We can calculate that directionality. The directionality of laser beam is expressed in terms of divergence phi, that is given by phi is equal to arc divided by radius, that is equal to d2 minus d1 divided by s2 minus s1, where d2 and d1 are the diameters of laser spots at distances of s2 and s1 respectively from laser source. For laser light, divergence phi is equal to 10 power minus 3 radians. 10 power minus 3 means 0.001 radians. That is, it is very less angle. Angle of spread is very less. It is in the order of milliradians. Therefore, the divergence of light is very low. So we can say that laser light is highly directional. Next, we will study monochromaticity of laser light. It is highly monochromatic. In laser radiation, all the photons emitted between discrete energy levels will have same wavelength. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್, ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈಸ್ 0.001 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಲೇಸರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 0.001 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. Therefore, it is very highly monochromatic in nature. Next property, it is highly intense. Laser light is highly intense than the conventional light. 1 milliwatt helium neon laser is highly intense than the sunlight intensity. When two photons each of amplitude are in phase with each other, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಅನ್ನೋ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಈಸ್ 2a, ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ. ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ 2a ಇದ್ದಿದ್ದು 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಲೇಸರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ each other. The amplitude of the resulting wave becomes Na, and hence the intensity of laser light
ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 1 milliwatt helium neon laser is highly intense than the sunlight. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಬೀಮ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ಸ್ intensity, and it is also highly coherent. Coherence is the property of the wave being in phase with itself and also with another wave over a period of time. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಫ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇವ್ದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಫ್ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂತವನ್ನ ಕೊಹರೆನ್ಸ್ beam of light ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಲೇಸರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಬೇಸ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಕೊಹರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಹರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. This is all about properties of lasers. Thank you.